As of course, Gambia's COVID-19 casualties continue to increase with 9 new COVID-19 related deaths recorded, bringing the total number of deaths to 63. As the Minister of Health announced another 183 new cases, taking the total number of COVID-19 cases ever confirmed in the country to 1,872. According to the Health Ministry, this represents a 40% test positivity rate, and 54 new people were discharged from the treatment centers, bringing the accumulative number of recoveries to 401 and at 22.0% recovery rate. Now, 462 new test results were received from the Medical Research Council and National Public Health Laboratory. Of these, 18 new tests returned intermittent, and 183 new tests were positive for COVID-19. The country currently has 332 people in quarantine, 1,408 active cases, and 183 probable cases, and a crude case fatality ratio of 3.4%. So that is the latest update from the Ministry of Health, and the situational report, of course, shows that the number of COVID-19 cases is increasing in the country rapidly, so I have to say, and which of course has been a concern and a worrisome for everybody, and we deem fit to talk about it every now and then. Julde mu ngi noonu loolu mooy tolluwaay mbas mi ci réew mi, ñu gis 9 new deaths ci réew mi, am tamit 183 new cases yi nga xamante ne announce nañ ko saa yu ne ñu ko wax duñ ci taay di wax nag ndax jamono moo ko laaj ak tolluwaay bi tamit yëf yaa ngay yokku, ñu bari ñu ngi gën a ragal gis taxawaay yu kilifa jël mu nekk lu métti ci ñëpp, waaye is global, is across the board. Daanaka wax ji àdduna ji yëpp loolu foo dem rek la ñu waxante. Ban jàngat ngay def ci tolluwaay bi surtout buñ jógee ci weekend bi? Amadou, jàngat bi mooy this is serious, and every week dang dee dégg new deaths te du dee am si 1 2 rek 3 daf dee dem 5 ba si kaw. Mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar fu mu nekk nii te nit ñi dañ war a stay alert. I think fu mu nekk nii lañ war a jël i jéego ay measures yoo xam ne dañoo help dimbale di coronavirus, waaye comme I think ne nit ñi dañ war a jàppale seen boppa. Last week man doon dégg benn jigéen di wax si radio bi ne ku nekk dafa war a nekk police si boppam. Mu ne moom dafa dugg si moto, am na ku salut face mask, mu ne driver bi moo ko mu sol face mask, driver bi waxut, soo bu mu àggee si police bi mu report gaa yëpp mu bàyyi leen foofu noonu. I think that is loolu noonu la nit ñi war a def. Ku nekk da nga war a nekk sa own police si boppa. Soo fekkee soo demee in a public place, especially public transport yi, nga gis ko xam ne mu ngi toogaa yow defut face mask, or even su ko defee sax mu ngi ko def si wrongly, mu ngi ko wear wrongly, like butut ko si nose am bi, but instead mu ngi ko nu ngi ko solo baaxul, mu ngi ko def si gémmiñam bi, o mu ngi ko aju ni su noppam mi, nga xam ne loolu noonu you're not safe, because fu mu nekk ni kooku noonu mu ngi wone nit ñi rek maa ngi def face mask, waaye at the end of the day defut ko. Te man in most cases dama dee gis ne police yi léegi ñoom tamit dañ xaw a relax on the coronavirus measures, especially with the mask. Dëgg la face mask bi is very important, waaye bul gis rek nit ki sol face mask rek mu def ko si gémmiñam bi wala mu def ko side nga wax ne okay kon ka mu ngi ko amee, that's it. That is not the purpose of the face mask. The purpose of the face mask is for people to protect themselves and of course the people around them. Loolu moo nekk loolu, waaye nekkut pour danga ko sol pour nga escape from the police or whatever. And I think ne loolu noonu dañ ko war a bàyyi xel, te loolu sax du nekkut civilians yi rek kese, even police yi danga most of them traffic of police yi danga gis gaa ñu ngi taxaw ñu ngi def seen mask bi on their chin rather than on the face mask on their nose. So loolu noonu mu shows ne like the level how we are and you know how serious we are taking this coronavirus. Te I think ne loolu noonu dafa doy waar te fu mu nekk nii
currently WHO ñoom dañ rank Gambia among the highest country loo xam ne with the highest infection rate in the region. So mu nekk lu doy waar Amadou, a small country like the Gambia registering over 30 deaths in just 1 week. Imagine how devastating that is. Just but rek maa ngi read some statistics yi nga xamante ne ñu ma ko forward, and then I saw compare Gambia ak Senegal. Exactly. Rate yooyu da nga gis ne Senegal about 16 million people, Gambia less than 2 million or whatever, or 2 point something, so fake yek sina fofu. But so set statistics luñ la wone, you are more likely to be affected in Gambia than so neke in Senegal. The Senegal buñ don hit ay thousands and what ñun time bo ñu ngi ay less than 30 or whatever. Why legi da nga gis ne ratio bi is different, and it's different, and what, it's alarming. It's alarming. So lolu mu nekk benen affaire. So ñun su dee ne suñ toogee tey ñu ne Sénégal la ñoo compete with the number of coronavirus cases and deaths, then ñun dañoo jeex, because 2 million ak 16 million you cannot compare those two. So ñun fu mu nekk nii dañ war a jël measures, dañ war a jël ay jéego. Ku nekk you should see yourself as a policeman and a policewoman koo xam ne you're there to protect not only yourself but the people and the country. Lii dañ ko war a, there are strict measures that should be put in look at. The government man daal foofu laa ko waxee. Social distancing bi si markets yi loolu moom léegi bàyyi nañ di ko because it's rather impossible, like it's not possible la nga dem si marché yi sax nga bëgg a def social distancing doo ko mën a def because ñi they are jam packed, ñi ñu ngi bari boo xam ne like it's crazy. Sometimes yow even man su ma demee marché su ma ñëwee dama dee ragal sax straight si bathroom bi laa dee dem, dama dee wax ne hope man tey aw ma coronavirus, because it's really devastating how these things are happening in the country. Exactly, considering the measures yi nga xamante ne jël nañ ko, the curfews and the curfew and all that. Tey nga gis ne marché bi ñu la from 6 to 2 ñuy jaay affaire yu ñoo bagage ñoo lekk ñoon dañuy ubbi, but within that time wàllante bu ci mën a am, it's just you cannot tell. ñu ne la ñu ne ñi ñu ubbi from 3 to 7 or to 6 whatever it is. Loolu tamit anything could happen because people are mingling, people are interacting, and you cannot. There are some people li ci doy waar dañ koy waxati, and we have said it 1,000 times or time without numbers that yes, there are some people who are in denial. ñoom gëmuñ ne affaire bi am na, and they still believe it's politics and just why it is. So, and you look at the numbers are just increasing by the day. So loolu mu nekk beneen affaire. So ñun lu ñoo ñaax nit ñi ñaax ko suñ boppa mooy na nit ñi xam ne is real, and people need to be more responsible. Jàppa yëf yi du yëfi caaxaan da mu ngee lor nit ñi, mu ngee fàggakal tamit nit ñi. Waxoon naa ko fii di other time Sénégal bu yëf yi demoon nañ ba mu gën a métti, ministre bi dafa génn mu ne kuy weddi ne def la teewul sa mbokka, because dafa demoon ba mu gis ne people were not serious about it. waaye at the long run ñu commencé xam ne lii nekkul yëfi caaxaan, te loolu tamit foog naa ne daanaka tolloo nañ fa. People need to be more responsible te xam ne lii nekkul li ñooy caaxaane te lu am na. Yeah, I think that's important. That's very important. Comme no ko waxee daal, I would just reiterate what you just said, Amadou. Coronavirus xam naa ne suñ ko waxee fii ba ëllëg duñ ko jeexal. Absolutely. Seriously. The country be like the way it is going, all the sectors are affected. Léegi suñ la waxee ne every day soo xoolee report bi danga xool all the front line health workers yi ñoom ñoo the mostly affected. I mean, these are people who are in the fight against COVID-19 to help us cure. Léegi ne sa soo demee sa danga wax ñu bari ñoo xam ne they are COVID-19 patients dañ la ale wax ne soo demee foofu noonu sax dañ la paag rek di la jox lekka rek waaye doo am kenn health worker bu la attend. So and it's serious. We need to take this seriously. Demand si health workers yi suñ make a demand, we should do it quickly as possible to meet their demands, to make sure that their demands are met, and to also give them all the necessary things that they need in the execution of their